Hey guys, welcome to Impact. In this video, we are going to look at another small area, particularly Punjab prelims focused on our area, that is Cheetah Reintroduction Program. So last video, we were looking at monkeypox, whether it can become a pandemic, and what is monkeypox symptoms and அதெல்லாம் பார்த்தோம். So in the video, we'll be looking at Cheetah Reintroduction Program. News நிறைய வாட்டி வந்திருக்கு. Recently, it has also come. So video என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா why was it in the news, எப்போ நியூஸ்ல வந்தது, and what is there to be studied from a perspective of UPSC, from perspective of whether prelims or whether mains, and also we have a extra MCQ question at the back. So Cheetah Reintroduction Program. So இது எந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இருந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தா மெயினாக ப்ரிலிமினரி ஆஸ்பெக்ட்ல இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுக்குன்னு இது மெயின்ஸ் பக்கம் யூஸே பண்ண முடியாதா இல்லை கேட்கவே மாட்டாங்களான்னு தே மைட் டாஸ்க், பட் இட் இஸ் லெஸர் ப்ராபபிள் ஏரியா. பட் the philosophy that we take from this, we can use it in the essay, we can use it in ethics, and we can also use it in other GS3 environment related areas. So we'll first look yeah the news la vandirukku appdin paapom. So India finalizes deals for cheetahs from South Africa and Namibia. This is the news. So this is a news clipping from Hindustan Times. So இது over a period of time ரொம்ப வருஷமா actually India is trying to do this. Why ஏன் இது ட்ரை பண்றோம் அப்படின்னு we'll see. Just இந்த டைட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீஇன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இந்த ரீஇன்ட்ரடக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா, இந்தியாவில் வந்து we have the cheetah has become extinct. Now, when do we call an animal extinct? That is last animal that is அதுவும் செத்து போச்சு அப்படின்னா, அந்த லாஸ்ட் இருக்கிற ஃபியூ லட்சம் 5 செத்து போச்சு அப்படின்னா we'll call that as extinct. So இந்தியாவில் வந்து I think last sighting was around 1947 or 48. Then in 52 Indian government declared it as in the extinct. So 52ல இருந்தே நம்மளுக்கு வந்து there is no sighting. The animal has become extinct. So since then, I think starting from 70s, we have tried, let us reintroduce the cheetah. What is this reintroduction அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, again வேற ஒரு few number of species எடுத்து வேற ஒரு ஏரியால விட்டு, so that they can sustain, grow, breed and increase their number. அதுக்கான ஒரு environment நம்ம create பண்ணி கொடுப்போம். So இதுதான் reintroduction. One of the important thing in reintroduction is எந்த கிளைமேட் அண்ட் வாட் எவர் டோப்போகிராஃபியில் இந்த அனிமலோட நேச்சுரல் ஹேபிட்டாட்டோ அதே அளவு மாதிரி ஒரு டோப்போகிராஃபி தான் ரீஇன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணுவாங்க, ஸோ தட் த அனிமல் கேன் சஸ்டெயின் அண்ட் சர்வைவ். ஸோ இந்த மாதிரி அழிஞ்சு போன ஒரு ஸ்பீஷீஸை வந்து வி ஆர் ரீஇன்ட்ரடியூசிங். நவ் வை ஷுட் வி ரீஇன்ட்ரடியூஸ், வாட் இஸ் ஸோ ஸ்பெஷல் அபவுட் இட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரீஇன்ட்ரடக்ஷன் will restore the ecosystem balance. Now, what is this ecosystem balance? After all, it is a carnivore. It is going to hurt and kill other animals. What is going to be so special about it? Cheetah is one of the keystone species. Even though it is a predator, it is very important for the ecosystem. So, let us look at one case study. There is one national park in US called Yellowstone National Park. So, on the national park, scientists didn't know for a long time what was going wrong, but the ecosystem was continuously degrading. There were herbivores, but the plants along it was continuously degrading. The ecosystem was slowly going down, collapsing. Now later they tried reintroducing the carnivore there. Enna animal na wolf. It used to be there in the Yellowstone National Park. Now they introduced this wolf back in Yellowstone National Park. Now what this wolf did was it controlled the population of the herbivores. Now when the population of herbivores were contained or were controlled, கீழே இருக்கிற grasses and other plants they could regenerate more easily. So almost ஒரு collapse stateல இருக்கிற ecosystem again started becoming green. So this is an example of how ecosystem balance has to be there and how it can be restored.
ஸோ அதே லைன்ஸ்ல தான் அதுவும் ஒரு கார்னிவோர், இதுவும் இந்த சீட்டாஸ் ஆல்சோ டாப் அபெக்ஸ் ப்ரெடேட்டர். ஸோ வி ஃபீல் தட் இன் ரீஇன்ட்ரடியூசிங் திஸ் ஸ்பீஷீஸ் வில் டூ அ லாட் ஆஃப் குட் ஃபார் த ஈகோசிஸ்டம் பேலன்ஸ். நாட் ஓன்லி ஃபார் ஈகோசிஸ்டம் பேலன்ஸ், அது ஈகோ டூரிசமாக ப்ரொமோட் பண்ணலாம், கவர்மெண்ட் கேன் ஏர்ன் ரெவென்யூ. அது பக்கத்தில் ட்ரைபல்ஸ் இருக்காங்கன்னா இப்போ ஈகோசிஸ்டம் ஒரு இடத்துல டெவலப் ஆகுதுன்னா சுற்றி இருக்கிற ட்ரைபல்ஸ் எல்லாமே அவங்க லைவ்லிஹுட் எல்லாமே டெவலப் ஆகும். ஸோ ஃப்ரம் ஆல் திஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ், ஃப்ரம் எக்கனாமிக் பர்ஸ்பெக்டிவ், எத்திக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ், எப்படி அழிச்சிருக்கோம்னு பார்த்தோமா அப்படின்னா ஹண்ட் பண்ணியே தான் நம்ம அழிச்சிருக்கோம். ஸோ ஃப்ரம் அன் எத்திக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ், உலகம் அப்படிங்கிறது மனுஷனுக்காக மட்டும் இல்லை, மனுஷன் அதில் ஒன் அமாங் த மெனி ஸ்பீஷீஸ் ஹூ ஹஸ் பீன் கிவன் திஸ் பிளானட். ஸோ ஃப்ரம் எத்திக்கல் என்வாயர்மெண்டல் எத்திக்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ திஸ் அசியூம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ இந்த சீட்டா என்ன நிறைய 5 ஐ திங்க் பர்டிகுலராக சயின்டிஃபிக் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா 5 இருக்கு. பட் மேஜர்லி நம்ம இங்கே பேசும்போது 2 ஸ்பீஷீஸ் பற்றி பேச போகிறோம். ஸோ ஒன் இஸ் த ஆஃப்ரிக்கன் அண்ட் ஏஷியாட்டிக் சீட்டா. ஸோ இந்த ஏஷியாட்டிக் சீட்டா தான் இந்தியாவில் இருந்தது. இட் வாஸ் டிக்ளேர்டு, லாஸ்ட் சைட்டிங் வாஸ் 47 or 48 and 52 வந்து இட் வாஸ் டிக்ளேர்ட் எக்ஸ்டிங்க்ட் பை தி இந்தியன் கவர்மெண்ட். பட் whether this Asiatic cheetah still exists அப்படின்னா எஸ், இட் டஸ் எக்ஸிஸ்ட். எங்கே எக்ஸிஸ்ட்னா ஈரானில் ஒரு ட்விண்ட்லிங் பாப்புலேஷன் மட்டும் இருக்கு. ஐ திங்க் less than 100 numbers. Please note that Asiatic cheetah has been declared critically endangered by IUCN, while African cheetah அது இன்னும் நம்பர்ஸ் நிறைய இருக்கு. In fact, South Africa and Namibia are the countries which were in the huge number of cheetahs. ஸோ அவங்க கிட்ட தான் வாங்க போறோம். As we said, கடைசியில் ஒரு ஹண்டிங் போகும்போது ஒரு ராஜா பார்த்துருக்காரு 47ல. 52 it has been declared extinct. When do we declare it an extinct? There is no reasonable doubt that the last individual member has died. அப்படி பண்ணாதான் we'll declare an animal as extinct. Now it is difficult to breed cheetah in captivity, plus it has been used as a game for a very very long time, since 12th century. அப்போல இருந்து கிங்ஸ் வந்து they are one of their preferred animal for games, சீட்டா. ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம ஹண்ட் பண்ணியே அதை இது எக்ஸ்டெண்ட் கொண்டிருக்கோம். அதை ப்ளஸ் இட் இஸ் யூஸ் அஸ் ட்ரேட். ப்ளஸ் இந்த பிரிட்டிஷ் வந்தபோது வந்து எனி ஃபீல் தட் பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல தான் ஹண்ட் பண்ணி எல்லாம் கொண்டாங்க. நோ, இட் ஹஸ் பீன் ஹேப்பனிங் ஃபார் வெரி லாங் டைம். பிரிட்டிஷ் வரும்போது ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் நிறைய கிளியர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ தட் தே கேன் கீப் தேர் பிளான்டேஷன்ஸ் அண்ட் அதுலேருந்து ரெவன்யூ வரதுக்காக தே ட்ரை டு கிளியர் லாட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட். ஸோ அந்த பாயிண்ட்ல வந்து தே டிக்ளேர்ட் cheetah also as a vermin. And whenever an animal is declared a vermin, you can kill it, hunt it and kill it. ஸோ இதுக்கு ரிவார்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட். ஸோ ஆல் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஹஸ் ப்ரமோட்டட் எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் அன் அனிமல் ஸ்பீஷீஸ். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஈரான் கிட்டன்னு கேட்டோம், ஏஷியாட்டிக் சீட்டாவே கொடுங்க, ஏன்னா இங்கே ஏஷியாட்டிக் சீட்டா வந்து ஈரான் ரெஃப்யூஸ்ட். So again, we have been in talks with South Africa and Namibia, and the deal is almost finalized. நடுவில் சுப்ரீம் கோர்ட் வேணா ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நவ் they have allowed. So first, initially the officials from these countries are going to come. They are going to train our officials. Plus அதுக்கு மேல then slowly the few animals will be introduced. Then at least ஒரு 50 animals வரைக்கும் introduce பண்றது தான் ஐடியா. So once introduce பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா we expect that the population to be viable and it should grow. ஸோ எங்க ரீஇன்ட்ரடக்ஷன் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் ப்ரிலிமினரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. குனோ பால்பூர் சாங்சுரி. ஸோ இஃப் யூ கேன் லுக் அட் த இமேஜ், இந்த இடத்துல இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் மத்திய பிரதேஷ்ல, ஆல்மோஸ்ட் இந்த நார்த் மத்திய பிரதேஷ். இஸ் த குனோ பால்பூர் சாங்சுரி. இங்கே தான் ரீஇன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறாங்க. Why they are going to reintroduce it here? Because they feel that this topographic climate conditions suit the climate and topographical conditions of South Africa and Namibia, இதோட ஒரிஜினல் habitat. ஒரு ரிசர்ச்லாம் பண்ணி they have told பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை, that animal can survive and thrive here. All those research has been done. Now from a UPSC preliminary point of view, whenever such national parks ஒரு இஷ்யூ நடக்குது இந்த நேஷனல் பார்க்ல இந்த மாதிரி அப்படின்னா, it is very important that we read its geography. அதெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க கண்டிப்பா. Actually UPSC is very interested in rivers. Now recently வந்து I think last year UPSC asked this national park spreads across how many districts அப்படின்னு கேட்டாங்க. So somewhere telling என்ன இப்படிலாம் கேட்கறாங்க புதுசா அப்படின்னு. No, it is an old pattern now. Yeah, again UPSC is again growing. They used to ask whether how many districts across a national park spreads. So now they are reinventing or again coming up with the same pattern of questions.
So Kuno Palpur sanctuary located in Madhya Pradesh. It is located, spread across two districts, Shiopur and Borina districts. And this is one special fact about this place is that all four big cats used to be found here. That is lion, tiger, leopard, and cheetah. They used to be found here, but ipo that is not the case. So that's all content. That's all with this video. நம்ம என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா Asiatic cheetah oda status என்ன, when it was what is its status in India, it was declared extinct, why it was declared extinct, what is the importance of reintroducing a species, how it restores ecosystem balance. இது வந்து மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து கேட்கலாம், இல்லை எஸ்ஏ எத்திக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், என்வாயர்மெண்ட் எத்திக்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து they can ask a question. Plus இந்த நேஷனல் பார்க் பத்தி, where is it located, spreads across how many districts, generally what is the climate of the park. Climate it's a dry, it's almost a dry area, it's a deciduous forest ecoregion. So இது கேட்கலாம். So next we will try one MCQ. The first statement shows that African cheetah has been listed as critically endangered. Asiatic cheetah has been declared extinct across the world. Kuno Palpur sanctuary spreads across 3 districts. So we can take few seconds to read the question again, and you can try to answer, give the answer in the comments. Moving on to the answer. Answer is D, none of the above. So which of the following is correct statement? It's none of the statements are correct. So இப்பதான் பார்த்தோம், African cheetah critically endangered கிடையாது, vulnerable நிறைய இருக்கு, but yet threat இருக்கு. It is not completely free from threat. Asiatic cheetah not declared extinct across the world, only in India. Iran few less than 100 is there, it needs conservation. Kuno Palpur sanctuary, it doesn't spread across 3 districts, it spread across 2 districts. So none of the statements given are correct. So that's all for this video. We'll meet again next week. Thank you guys.